ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு செவி வழி கல்வி சேனல். ஸோ நாம் இன்னைக்கு என்ன கான்செப்ட் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டிசைன் ஆஃப் ஹாஃப் ஆடர். இது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஹார்ட்வேர்ல எப்படி டிசைன் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற அந்த லாஜிக் டயக்ராம் வரைகிறதுக்கு தேவையான எல்லா கான்செப்டையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதை வச்சுட்டு நம்ம இன்னைக்கு மாடல் சிம் அப்படிங்கிற சிமுலேஷன் டூல்ல எப்படி ப்ரோக்ராம் அதுக்கு எழுதலாம் அப்படிங்கிறத தான் இன்டெப்தா பார்க்க போறோம். ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு see திஸ், நாம வந்து அதோட பேசிக் கான்செப்ட் என்னங்கிறது ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ப்ரோக்ராமிங் போனோம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியா புரியும். ஸோ டிசைன் ஆஃப் ஹாஃப் ஆடர். ஸோ ஹாஃப் ஆடர் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் சர்க்கியூட். ஸோ இந்த காம்பினேஷன் சர்க்கியூட் அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் இன்புட் நம்ம என்ன கொடுக்க போறோமோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி மட்டும் அவுட்புட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ப்ரீவியஸ் அவுட்புட்டோ இன்புட்டோ பத்தி அது எந்த இதுவும் கன்சிடர் பண்ணாது. ஸோ இது அதோட மெயின் கான்செப்ட். அதே மாதிரி there is no need of any clock signal. ஸோ காம்பினேஷன் சர்க்கியூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கிளாக் சிக்னல் எதுவுமே இல்லாம டைரக்டா வந்து நம்ம கொடுக்குற இன்புட் டிபெண்ட் பண்ணி அவுட்புட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும். ஸோ ஹாஃப் ஆர்டருக்கு நம்மளுக்கு பேசிக்கா தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இட் நீட்ஸ் டூ இன்புட்ஸ். ஸோ நம்ம இது வந்து எல்லாமே டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்ல தான் நம்ம டிசைன் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறனால நம்மளோட டேட்டா வந்து என்ன கேட்டகரியில இருக்கணும்னா பைனரி டிஜிட்ஸா தான் இருக்கணும். ஸோ டூ பைனரி டிஜிட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வந்து நம்ம இன்புட்டா கொடுக்க போறோம். ஸோ அந்த வேரியபிள்ல நம்ம இங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன அசைன் பண்ணியிருக்கோம்னா ஏபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வேரியபிள் அசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்ப அது ப்ரொடியூஸ் பண்ண போற அவுட்புட் என்ன, ஹாஃப் ஆர்டரோட அவுட்புட் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அதுக்கு வந்து ரெண்டு அவுட்புட் வரும். ஸோ ஒன்னு வந்து சம், இன்னொன்னு கேரி. ஸோ அப்ப அந்த ரெண்டோட அவுட்புட்டும் வந்து நம்மளுக்கு பைனரி டிஜிட்ஸ்ல தான் வரும். ஸோ இதுதான் இதோட பேசிக் கான்செப்ட். ஸோ அப்ப ஹாஃப் ஆர்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்வேஸ் இட் அக்செப்ட்ஸ் ஒன்லி டூ பைனரி digits of data. We consider the variable for AB. AB தான் இங்க வைக்கணுமா அப்படின்னா அப்படி அவசியம் இல்லை. நீங்க XY அப்படின்னு வைக்கணும்னாலும் வச்சுக்கலாம். PQ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆல்பபெட்ல ஏதாவது ரெண்டு வேரியபிள் நம்ம வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி சம் கேரி ரெண்டு அவுட்புட்டா இருக்க போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் லாஜிக் சிம்பிள் ஃபார் ஹாஃப் ஆடர். ஸோ இப்போ ஹாஃப் ஆடர் அப்படிங்கறதுக்கான பிளாக் போட்டிருக்கோம். அதுல ஏபிங்கிறது நம்மளோட ரெண்டு இன்புட்ஸ், சம் கேரிங்கிறது ரெண்டு அவுட்புட். ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பேசிக் ரூல்ஸ் பைனரி அடிஷன்ல இருக்க பேசிக் ரூல்ஸ்ல. ஸோ இப்போ இங்க ரெண்டு இன்புட் நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படின்னா 4 பாசிபிள் காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்புட்ஸை வந்து நாம கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஒன்னு 00, 01, 10, 11. ஸோ அந்த காம்பினேஷனை தான் நம்ம இங்க என்னவா பண்ணிருக்கோம், ஆட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஜீரோவையும் ஆட் பண்ணா நம்மளோட அவுட்புட் 0, அதாவது சம் 0, இங்க கேரியும் வந்து 0. 0 பிளஸ் 1 அப்படின்னா சம் 1 கேரி 0. 10 அப்படின்னா 1 பிளஸ் 0ங்கும் போது சம் 1 கேரி 0. 1 பிளஸ் 1 அப்படின்னா 10ங்கிறது நம்மளோட ரிசல்ட். அதுல சம்ங்கிறது வந்து 0, கேரிங்கிறது 1. ஸோ இதுதான் நம்மளோட பைனரி அடிஷனோட கான்செப்ட். ஸோ நவ் லெட் அஸ் மூவ் டு டிசைனிங் தி half adder. So you have to follow this steps. So first step you have to identify the logic. So number of inputs and outputs required. So already we identified A and B are two inputs, sum and carry are two outputs. So next step 2 to make the truth table. So we can't able to find the expression. So if you want to find the expression and reduce the expression, we go for truth table. So truth table என்னங்கிறத பார்க்குறோம். So after that we can draw the K map from the truth table and we can able to reduce the expressions. So in step 4 we can group all the variables. So based on the SOPs, sum of product concept, all Boolean algebra expressions can be reduced and simplified expressions can be taken for the logic diagram. So at last step we can draw the logic diagram. So we go for truth table. So inputs are identified as A and B and outputs are sum and carry. So when you consider A equal to 0, B equal to 0, your sum 0, carry 0. So you have to add with the help of this binary addition rule what we have seen already. So based on this concept we make this truth table. So 0 plus 0, sum 0, carry 0. 0 plus 1, sum 1, carry 0. 1 plus 0, sum 1, carry 0. 1 plus 1, sum 0, carry 1. So this is your truth table. From this truth table we can able to draw the K map for sum separately and also
K-map for carry separately. So if we have two input variables, so you can draw the two variable K-map which consists of two rows and two columns. So totally we have a four cells. So in rows I assign A variable and column I assign B variable. So 0, 1, 0, 1. So for some both inputs are 0, some value is equal to 0. This value is put in this cell. Similarly, 0, 1 is your input. At the time, your sum output is 1. So, A is 0, B is 1. So, your output is 1. Similarly, A 1, B 0, output again 1. At last, both are 1, your output is 0. So, here we have to consider before going to design and mapping any particular K map, we have to uh, give the priority for four category of mapping. So whether octet mapping is possible or not should be checked. After that, quad mapping. After that, dual mapping. At last, single mapping. So in this case, only two variables are there. We have only four cells. So due to this reason, there is no possibility to octet mapping. That means the 8 ones are not present in this K map. So next we move for checking code map, quad map is there or not. So here both 0, 0 and 1, 1 case, your output will be 0. So in case instead of the 0, if you have 1, so you can join all this 4, 1 and we can map as a quad map. Finally, we can write the expression. So in this case, not possible for quad mapping. At last, we have to check again whether dual mapping is possible or not. So here also not possible to dual mapping. At last, we go for a single mapping. That means the both ones are separately mapped. So for this first one, we can write the expression. It is present in this first row and second column. So this 0 can be represented as A bar and this 1 can be represented as B. So for this A bar B is your expression. Similarly, for the second one mapping, second row and first column should be considered. So for second row, the 1 is denoted as variable A as it is and 0 is represented as B bar. So A, B bar. So both are added together. So this expression is the sum of product expression. So in case if you take this A bar B plus A B bar directly, we need to use one AND gate for this particular operation, another AND gate for this operation, and two inverter or NOT gate is required for both the A bar and B bar case. At last, OR gate also essential. So totally we need a 5 logic gate when you consider this particular expression. So we have to check whether the possibility is to reduce this expression or not. So at the time we can analyze A XOR B is the XOR operation that corresponding equation can be replaced by this particular equation. So A bar B plus A B bar is equal to A XOR B. This is your XOR operation. So only single XOR gate is enough to draw the logic diagram for sum. So similarly, we go for K map simplification for carry. So in this case, A and B also taken as usual row and column. Finally, we get only for both case A is equal to 1, B is equal to 1, your carry will be 1. For remaining all states, our output will be 0. So we have to map only this particular one. So it is located in second row and second column. The corresponding variable are A and B. So carry is equation is AB. So this is the expression for carry. So from this sum and carry expression, we can draw the logic diagram. So only one XOR gate is enough to draw the logic diagram for sum. At the same time, one AND gate is enough to draw the logic gate for carry. So the first XOR gate is taken and two inputs A and B are connected as a input and it will produce the output sum that is A XOR B. Similarly, A and B is uh, connected with the help of the AND gate and finally it will produce the output carry is equal to A into B. So this is design of half adder as a combination circuit. So let us move to Modelsim programming.
So using verilog coding, how to design a half adder with the help of Modelsim simulation tool. So we just click a Modelsim. We can go for file. So after file, we go for new, and from new we have to select source, and from this you go for verilog, because we are going to write a program in verilog method instead of VHDL. So because we have a two category of HDL method, verilog method and VHDL. So we are going to see only verilog now. So now I can start the program for designing the half adder. So before going to start, we have to consider module. So because whenever you write a program in Verilog method, so you must take module is a keyword. So after that, I just mention what is the name for my module. So I am going to perform half adder operation. So I just give half. So it is in the method of structural level. So I simply write half underscore structural. So after that, I can use what are the different variables I am going to use. That can be represented in this half adder structural bracket. So here our outputs are sum, comma, carry, comma, inputs are A, comma, B. So normally we have to consider sum and carry. That means the output should be taken first and input variable should be taken next. So next we have to assign these four variables comes in which category, whether it is input or output. So for that we just take input A, comma, B. After that output sum, comma, carry. So we have mentioned uh, two input variables and two output variables as it is in module. So now you have to perform the operation. So what operation we need to perform? One XOR operation and one AND operation. It's enough to design a logic diagram for half adder. So directly we go for XOR of the result of XOR is sum, comma, A, comma, B. So whenever you XOR the A and B, finally your output will be sum. So that is represented here. After that AND. So AND carry, comma, A, comma, B. That's all. So I mentioned all the uh, output function. So because what output I will get using logic gate, directly I mentioned in using this logic gate. So this method is called as a structural method. So at the end of this program, we have to end the module. So we simply write end module. So once this operation is over, so I have written all the coding, the source coding part is over. Now I can save the program. Just click a save. So in default, the Windows C and under this folder is present here. So from this, we have to select the work folder. So here in this work folder, I just give half add .v. So this is my file name. So for Verilog, we have to give .v is the extension file. So half add is my file name. Now we can give save. So now the programming location directory is mentioned in this source coding top area. So next we go for compile. So once the saving process is over, we go for compilation, and here we select work, and what is our program name? Half add.v. We just select it and compile. Once there is no problem or any error is not identified, so in this command window, it is not represented and it is loading properly. So after that, we go for simulate, start simulation. So here you have to select the file name half add underscore structure, half structure. So this is my name.
of this module. So that is selected here and give OK. Now everything is OK. So all the windows will be opened. Our file is properly loading. So everything is loading correctly. So here loading work half underscore structural is mentioned here. So automatically the compilation process and simulation process is over now. We have to now run our program. So here we have to go for add to wave all items in region. So when we click add to wave and all items in region, so at the time in wave window, so we have lot of windows. So this is called as a command window. So if we have any error, everything is mentioned here. So this is sim window and this is our source coding window. This is our wave window. So in this window only we are going to see what is our input and what is our output in terms of logic 0 and logic 1. So now we have to assign the value for A and B. So I just click A value, right click it and select the force. We have to give the value for 0 because here we are doing the operation, digital operation. So you have to give only 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Likewise, the particular combination can be given. So now I assigned both A equal to 0 and B equal to 0. That values are given. Now you go for run. So now what happened? Both values, input values A and B are 0. That is represented in low, logic 0. And sum and carry also 0. So that output is now mentioned here. Now again I change value, force value is equal to 0. So once if you run the particular input values, after running it will be erased. So only default value is present in this force window. So every time you have to give the value. Now I give 0, 0. After that for second case, for B, 1 I give. So after that I again run. So now what happened? A equal to 0, B equal to 1. Sum value is 1 and carry value is 0. Again I can change the value. A equal to 1. அடுத்தது B equal to 0. Now run this program. Now what happened? A goes high, that is logic 1, and B goes low, logic 0. Sum again retained 1 and carry is equal to 0. So after that, again I change the value. Force value is equal to 1. Again B value is equal to 1. So after that, I again run it. So finally we get a value equal to 1, B value equal to 1, sum is 0 and carry is 1. So this is the output we get whenever you executing the particular verilog program using Modelsim software. So now I think everyone understands this concept clearly. So without any doubt, you clearly understand all the concept of designing of half adder in description method and also modeling of verilog program. So using Modelsim software. Hope everyone understand. Really I enjoy to share this information to all the viewers. So all of you subscribe my channel when you go through any kind of videos. ஸோ அதனால் எல்லாரும் என்னோட சேனலுக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வீடியோஸ் பாருங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது கொரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதை கேளுங்க. கமெண்ட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஆல்.